Ja, vandaag starten we met het vierde hoofdstuk, namelijk de beginselen van Newton. Dat is in het boek op bladzijde 62. We starten met een eenvoudig proefje. Dat proefje is al een tijdje bezig, namelijk die bol die hier ligt, die blijft daar liggen. De vraag is, waarom blijft die bol daar liggen? Volgens mij zou de zwaartekracht toch die bol laten vallen. Ja, normaal kracht. Door de normaalkracht. Ja. Dus, ik herhaal nog een keer, waarom blijft die bol daar liggen? Normaal kracht heft zwaartekracht op. Ja. Omdat de normaalkracht de zwaartekracht opheft, omdat de som van de inwerkende krachten nul is. De eerste wet van Newton, dus we hebben gedacht, wat hebben ze al gezien? En voornamelijk, wat kennen zij daarvan uit hun dagelijkse ervaringen? Ik heb het titelbord geschreven en dan ben ik begonnen met een eenvoudig proefje, want ik wil niet in één keer alles prijsgeven. De leerlingen moeten zelf proberen om alles op te bouwen en te zoeken. Solving for v, we have square root of 2gh. So we just got to know what is this h, this change in height. You can also come back here. The first ball should be snuggled right in that little hole thing right here. Although if it's not perfect, it'll probably be all right. Then we try to get that one nice in the middle. It should hit it and make it go straight over. Woo! That was sweet. This, whenever we let go, we have it going through here. So that would be the time for V2. Okay, so today we're going to talk about the mean value theorem. And the calculus people are really good about naming this according to what it does. Mean value, it doesn't mean it's angry, it means it's the average. Okay. Now, the definition that they have in the book is if f is continuous on the closed interval from a to b and differentiable on the open interval from a to b, then there exists a number c in that interval such that the derivative is equal to the average rate of change. Does that make sense to everybody? I have a Oh, awesome. quick question. Oh, Marble, yeah. What? Oh, what who? Okay, so what part did we leave you? Thank you, excellent. Mike de Mil Games. Hij is gay, hij kijkt Femke Louise. En hij is een mil. Ja toch? Ja man. Mijn Leuk, ouders. welkom bij Kutkinderen hashtag 1. We zitten hier in de wiskundeles, daar zitten alle gamers. We gaan een korte herhaling doen. Je moet nog niets uithalen. Gewoon even stand. Wat hebben we de vorige les gezien? Sinus, cosinus en tangent. Wat is dat dan? Goed. De sinus. Extens. Een rechthoekige driehoek. Om de duidelijkheid is het. En wat is de sinus van de hoek? Ja. Welke rechthoekzijde? AC. You're using droppers and we're counting drops, okay? It is important to mix the chemicals. So the way to do that when you have a test tube is you simply flick it, okay? We can't shake a test tube. So that's the A chemical? Yes, the A. A? Or is that, oh, that's double A. Wouldn't it be funny if all these were just water and she was just wasting your time? They're on pretty straight, and as soon as we put the vinegar in, we just drop it and shake it and let it go. So you make it work like that. Exits, it's all going to want to go out. Yeah, it all wants to be released at the same time, and there's a smaller exit way, so it's like, let's say that there's a fire and there's only that one door right there. Everyone's going to rush over to it, and it's going to create a huge blockage. But if, let's say, the whole wall were gone, everyone can leave all at the same time. What did you do initially that wouldn't allow it to spin, and then how did you fix that?
We just attached the straws to the bottom of the car, which obviously wasn't letting it spin. Does that make sense? No? Okay, let's explain that again, okay? So he takes a small straw, takes it to the bigger straw, and then that allows the wheels to spin. Oké, en dan hebben we deze. Bovenaan. Wat is er dan? Ja, geen handen, mes. Ja. Opperarm. Ik train op been. Elleboog. Nee, bijna. Die doen we zo. Elleboog. Nee. Zeg het maar. We hadden opperarm en dan hebben we nog een klein stukje achter. Opperarmbeen. Opperarmbeen. Heel goed. Oké. Dat is niet één super spier, die bestaat uit spiervezels. Die zie je hier. Dat zijn allemaal kleine buizen. Dat is gemakkelijk. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Oké, dus je hebt spiervezels en die liggen allemaal in bundeltjes. Daaromheen ligt bindweefsel. Dat is het witte hier. Dus dan heb je allemaal bundeltjes in bundeltjes. Bundels spiervezels in bundels omwikkeld door bindweefsel. En dat vormt dan samen die spier. Ja. Dus wat is het kleinste deel van je spier? Die je ziet. Vingers. Ja, heel goed. En daar omheen ligt. Daar achterin. Oké, dus wat ligt er om de bundels spiervezels heen? Oh ja, wat werkt nou eens, man? Zo ben je dom. Ik weet alles. Wie heeft wel plet? Ja. Bindweefsel. Ik zie dat de klas toch een beetje rumoerig is, dus ik ga in het begin een beetje streng moeten zijn. Maar ik denk wel dat het zal gaan. Goedemorgen iedereen. Mijn naam is Liam en ik ben vandaag jullie leerkracht aardrijkskunde. Ik heb voor jullie elke een bladzijde meegenomen. Jij mag uitdelen tot in het midden daar. En jij mag hier uitdelen, Urij. En zoals je kan zien op dat blaadje gaan we het vandaag hebben over landbouw in het Afrikaanse regenwoud. Sofian, kan jij mij eens het Afrikaanse regenwoud komen aanduiden op deze wereldbol voor de rest van de klas? Kom eens proberen, ik zal u helpen. Dan gaan we beginnen met Afrika, dat is niet moeilijk. En we gaan dan lopen met de klas. Dus Afrika, en als je nog meer weet, het evenaarswoud in Afrika. Jawel, ik kan het wel. Hoe vinden we het klimaat van een bepaald gebied? Nu zou ik 22 vingers moeten zien. Hè? 22. En ik heb die commentaar niet nodig. Zo. Jongens, kunnen jullie mij helpen? Het klimaat. Hoe gaan we dat zoeken? Jongen daar van achter. Want jij bent aan het bladeren, maar dat zie ik niet graag. Ja, mensen, jongens daar, wat zijn jullie aan het opschrijven? Ga je het hier in fijn halen. Bij iedere stap moet je even kijken, moet ik nog wat wegen? Anders dan klop je uitkomst niet. Ja. Dat min dat schaaltje is. 62,3. 63 punt wat? Ja, ik kan hier overnemen. Zo, nee. 5,1 gram. Als wel mee. De hypotheses.
betekent dus in ieder geval dat de rivier regelmatig tot zo hoog heeft gestaan. Nou, moet je... Ja, is dat zo? Verder een rondje van maken of ga je er een hoefijzer van maken? Als je nou deze bekijkt, zie je die bruine spikkels erin zitten. Roest. En met de lek gebabberd. Vandaag zijn we in het KLA, in 4LWA. We gaan even kijken bij een student. Ja, hallo. Dit is Daniel Brouwer. Hij is hier even iets heel ingewikkelds aan het doen. Nou, wat ben je precies aan het doen? Nu de indexberekeningen van de autoverkoopcijfers van januari tot juni aan het invoegen in een Excel-bestand. Dat is even heel moeilijk. We have to represent information in some form, and you're probably at least vaguely familiar with the idea of binary or bits. Somehow or other, computers reduce to zeros and one, but can we embrace that and at least put a bit of light to that? So I have these little desk lamps here. I have an electrical outlet here, and I'm going to propose that inside of my computer is at least one of these things, something capable of being switched on or off. In this case, it's indeed a desk lamp, but at the lower level, it's something called a transistor. Claim that using this simple device, this simple switch, I can represent information. For instance, right now, I am representing nothing, right? I'm representing what I'll call zero or false, the opposite of something actually being present. But if I simply turn this switch, now I've represented a 1. So using this very simple piece of memory, if you will, I can represent information. Now, unfortunately, my computer can't do all that much. It can only represent 2 values in the whole world, 0 or 1. But what's an obvious solution now if we want to expand our computer's memory and represent more than just 0 and 1? Well, let's grab another such bit. Let's grab another switch, another transistor, however you'd like to think about it. Let me go ahead and plug this into my computer as well. And I'm going to claim now that by using a bit more electricity and turning more of these switches on and off, I can represent more such information. So right now this is 1. If I want to now represent 2, I could do this. But typically convention, as we'll eventually see, would have me do this. So this is 0. This is 1. This would be 2, and, not surprisingly, this would be 3. You might recall from grade school that we had things like the hundreds place, the tens place, and the ones place. And recall that if you had some decimal number, like something random like 123, you would essentially write that out in the form of these 3 columns. And why is 1, 2, 3 what we know is 123? Well, in the leftmost column, we have 1 100 plus 2 10, so that's 120, plus 3 1, so that's 123. Now, this world that we just illuminated is exactly the same as you've been familiar with for years, except now our columns aren't powers of 10, they're just powers of 2. So whereas that's the 1's place, this is going to be the 2's place, this is going to be the 4's place, and because I am only using the simplest of mechanisms to turn things on and off, electricity is flowing or electricity is not flowing, I don't quite have the same expressive range as 0 through 9. We're going to keep it super simple in this world of computers. I only have 0 or 1, off or on, false or true. And so what I'm representing right now is 1, 1, 1, because each of these lights is illuminated. Well, that gives me 1, 4, plus 1, 2, so that's 6, plus 1, 1, and that's 7. And ergo, does this sequence of 3 bits represent the number 7. So all this time inside of your computer have been any number of transistors, any number of bits, but at the end of the day, we can represent information as simply as that. Now, unfortunately, we've only counted up to, 7 in CS50 thus far, but hopefully we can do a bit better than that, and indeed we can. Our numbers that represent what columns you guys are going to represent. So you will be, what's your name? Analia, you will be the 128th column. You are? Chris will be the 64's column. You are? Dan will be the 32's column. Promit will be the 16's column. Lillian will be the 8's. Jill will be the 4's column. Mary will be the 2's. And
David will be the ones column. So if you guys could step a little forward so that everyone can see, what you guys don't see is that on the back of these slips of paper is a little cheat sheet that's about to instruct these 8 bits to either raise their hand or not raise their hand. If their hand goes up, they're representing a 1. If their hand stays down, they're representing a 0. Meanwhile, we, the audience, should be able to figure out, based on this mapping, what 3-letter word these folks are about to spell out. So in just a moment, you're going to read the first line off the back of your cheat sheet, and you're either going to raise or not raise your hand. If you're a 1, you raise. If you're a 0, you stand there awkwardly. Just like that. Go. What number, first and foremost, are these guys representing? 66, right? We have a 1 in the 64s column, a 1 in the 2s column. That gives me 66. So that appears to be representing B. So you guys have spelled, okay, that's enough. B. So now let's move on to our second letter. Go. Who's quickest as math here? So 79, again, if we add up all of the columns in which there's a 1s currently, just like we did before with the simplest of examples of 7, we now get the number 79, which according to our mapping is the letter O. So we're almost there. B, O, and lastly, go. What are they representing now? Less consensus. That's just an absolute murmur. Yes, it's in fact 87. Good. So if we now map that back up to, let's start calling it our ASCII chart, American Standard Code for Information Interchange. That gives us the letter, okay, not bow, but not bow, but bow. And that's a perfect cue for you guys to take a bow and head on back. Thank you very much.